హలో ఆల్, రైస్తో బ్యూటిఫుల్ వాల్ హ్యాంగింగ్ తయారు చేయడం నేర్చుకుందాం. ఎంటీ బౌల్స్ తీసుకోవాలి. నార్మల్ రా రైస్ ఈ బౌల్స్లో వేసుకొని మనకి నచ్చిన కలర్స్ వేసుకొని అందులో కొద్దిగా వాటర్ కలిపి మనం కలర్డ్ రైస్ తయారు చేసుకోవాలి. ఇందులో రెడ్ కలర్ acrylic కలర్ ప్లస్ కొద్దిగా వాటర్ కలిపి రెడ్ రైస్ మనం తయారు చేసుకోవాలి. ఇది బాగా కలిపిన తర్వాత మనం కొంచెం సేపు డ్రై చేసుకుంటే కలర్డ్ రైస్ రెడీ అయిపోతుందండి. అలాగే గ్రీన్ కలర్ acrylic కలర్ యాడ్ చేసుకుంటే మనకి గ్రీన్ కలర్ రైస్ రెడీ అయిపోతుంది. ఫైనల్గా పర్షియన్ బ్లూ కలర్ రైస్ తయారు చేసుకుందాం. ఇలా 3 కలర్ రైస్లు మనం తయారు చేసి ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక కార్డ్బోర్డ్ కానీ MDF బోర్డ్ కానీ తీసుకొని ఇలా డాల్ షేప్ కట్ చేసి ఉంచుకోవాలి. ముందుగా టిష్యూ పేపర్ని ఫెవికాల్తో స్టిక్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫెవికాల్ అప్లై చేసి ఈ కలర్ రైస్ని స్టిక్ చేయాలి. ఒక డ్రెస్ షేప్లో మనం రైస్ని స్టిక్ చేసుకోవాలి. రైస్ మొత్తం డ్రై అయిన తర్వాత అక్కడక్కడ ఇలా పర్ల్స్ని స్టిక్ చేసుకోవాలి. 3D కోన్ అవుట్లైన్ తీసుకొని మనం జ్యువెలరీ తయారు చేసుకోవాలి. బ్యాక్ సైడ్ ఒక హుక్ పెట్టుకుంటే ఇది రెడీ అయిపోయినట్లే.
వేస్ట్ కార్డ్బోర్డ్ అండ్ రైస్తో అందమైన వాల్ హ్యాంగింగ్ రెడీ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.